Mtazamaji, habari ya kwako. Unaambiwa katika dunia kila sehemu ina utamaduni wake. Hiki hapo ni chicken powder, hii ni chumvi, haya ni mafuta ya soya, sukari, lakini kuna sausage, kuna sauce ya nyanya, lakini pia kuna tangawizi na kitunguu maji. Kisha hapo kuna vyura, yani chura kabisa, ameshachinjwa, ametolewa ngozi, imekuwa ni nyama ya chura. Unamuona mwanadada anaonekana anaviandaa viungo nilivyotaja hapo nyuma. Sasa kwanza ni kuambie tu, hatoishia kupika tu viungo hivyo, bali na hata hiyo nyama niliyotaja hapo nyuma anaenda kuipika leo, nyama ya chura. Haishii kupika, atakula yeye na familia yake. Cooking and eating frogs with her family. Akiwa yeye na familia yake watapika chura, watakula. Sasa nilipokuambia kila sehemu ya dunia ina utamaduni wake na taratibu zake, ninamaanisha kila sehemu pia ina vyakula vyake ambavyo wanaamini ni vyakula sahihi kwa eneo hilo. Hapa ni katika nchi ya Cambodia, katika jimbo la Khmer. Huku wao wanakula vitu vingi zaidi ya vile tunavyokula sisi. Katika vyakula vingi wanavyokula, wanakula na vyura. Huku kwetu vyura sio chakula kabisa, lakini huko nchini Cambodia, katika jimbo la Khmer, vyura ni vyakula kabisa. Si vyura tu, hapo nyuma katika hii jena familia tulikuonyesha pia wakila mbwa, mijusi, kenge, tukakuonyesha pia wakila nyoka, mamba, tukakuonyesha wakila konokono, buibui, tukakuonyesha pia wakila vitu mbalimbali, wadudu mbalimbali wakiwemo panzi na jongoo. Sasa nikukumbushe tu, lengo sio kuonyesha kwamba wao hawako sahihi au wako nini. Lengo ni kuonyesha tofauti za kitamaduni kati ya sehemu moja na nyingine. Lengo jingine ni kuonyesha kwamba sehemu zingine kuna kitu chengine tofauti na huku kwetu, na kwa hivyo lengo kubwa ni kujifunza. Kwa hivyo natoa onyo, wakati unaendelea kujifunza, ni kutahadharishe, wakati ukiingia sehemu ya kuweka maoni au comment chini ya video hapa, ukisha gonga like, na kuomba tafadhali, wakati ninakuomba ni muhimu kuweka comment yako na tutaifurahia na tutaijibu papo hapo. Nikukumbushe tu, comment yoyote itakayoonekana kuwanyanyasa au kuwadhalilisha au kuwasema vibaya watu wanaotumia vyakula hivi, basi itaondolewa papo kwa papo, na ikibidi utablokiwa. Hatuhitaji comment zinazowanyanyasa au kuwasema vibaya watu kwa kuwa tu wanakula vyakula vya aina fulani. Usiseme wao wanaokula hivi ndio wanaotuletea magonjwa gani, mara corona, nini na kadhalika. Badala yake wewe sema tu mtazamo wako kuhusu vyakula hivyo, mtazamo wako, lakini pia umejifunza nini. Be aware that every part of the world has its own traditions and customs. And here we have uploaded this video for education and entertainment purpose only. This is a demonstration. You should never try this. And so be
aware that whenever you're trying to give us a comment below the video after liking, do not give an oppressive or segregative comment against the community that are consuming this kind of foods. Every community, every place, people have their own customs and traditions, so we should never be equal. We should never be the same. We should never consume same kind of food. We should never have same customs and traditions. So every people have their own customs and tradition, and they consume different kind of foods. So whenever you're trying to give a comment, any oppressive comment, any segregative comment will be removed, and actually you will even be banned if necessary. You will be blocked. While we will be happy to see your comment, we recommend that you give us a positive comment. Remember, we have uploaded this video for education and entertainment purpose only. You should learn something new about about different society and different kind of food that they consume. If you are used to eating rice, or you're used to eating chapati, you're used to eating breads, you're used to eating maybe chicken meat, then do not claim on your head that whenever it is 12 noon, it's time for rice, it's time for chicken. No, every place has their own kind of food they consume. So somewhere else it is time for frogs. Hope I'm clear understood. Weka comment, lakini comment yako izingatie kuto wadhalilisha wengine, kuto wabagua kwa kuwa tu wanakula vyakula fulani, kwa sababu unaona vyakula vyako unavyokula na pengine kwao ni vyakula ambavyo hawavikubali. Kwa hiyo ikifika sasa, sio kila sehemu ikifika saa 6 kamili basi muda wa ugali, muda wa wali. No, kuna sehemu ni muda wa chura, yani muda wa kula chura. Mtazamaji, wakati wewe au sehemu nyingi za Afrika na sehemu nyingi za dunia zinaamini kwamba kuku ni chakula na ni nyama mzuri, ukienda huko Thailand na Vietnam, kuku ni wanyama, ni ndege wa porini. Yaani kuku wanapatikana porini, ukienda kutega porini ndio unapata kuku, nyumbani hawafugwi. Kwa hivyo ni ndege wa porini. Kwa hivyo unapoweza ukalaba ukamcrash huyu dada kwamba anakula chura, kumbuka akisikia unakula kuku anacheka hadi anakaa chini kwamba oh my god, unakula ndege wa porini, unakula ndege wa porini. Yaani anakuona kama nakula bundi vile. Kwa hivyo na kuweka kiakili utambue kwamba kila sehemu, heshimu utamaduni za watu, kila sehemu na tamaduni zao. Utakapokuwa ukiweka maoni, zingatia hilo kwamba kila sehemu na tamaduni zao. Tizama sasa, she is going to cook a rice, and then when ready she will eat with her family. Cooking and eating rice with her family. Kupika na kula chakula na familia. Cooking and eating frogs with her family. Kupika na kula chura na familia. Unapopale unapika chura na unakula na familia. Acha kabisa, mambo ni matamu kweli kweli. Ameanza kupakua. She is at least packing it in a plate. Wow, delicious food. Looking by eyes, seems like it is delicious. Yaani ukitizama tu unajua ni bonge la msosi. Mimi mpaka natamani. Acha kabisa. Da, jamani, mambo haya da, it is real amazing. Mtoto wake huyo, part of a family boy. Sasa time for eating, muda wa kula. Wow, she is eating nice, she is beautiful, and she is eating delicious food. Unajua bonge la mtoto mzuri akiwa na familia yake anakula
chakula bomba kabisa. Acha kabisa. Wakati ukiendelea kutizama, let me remind you, please comment below in the video, but don't put an oppressive comment against the community that are eating this kind of food. This is for educational and entertainment purpose only. Please comment below, like the video, and subscribe Jenafa TV for more videos. Unagonga comment, una like, na katika comment yako hakikisha haiminyasi mwingine wala sio ya kibaguzi. Wakati huo umelike na mwisho una subscribe Jenafa TV ili uendelee kupokea videos zaidi za science, technology, statistics, animal science, lakini pia utapata world traditional customs kama hizi, lakini pia utaletewa world record breaking events, matukio ya kuvunja rekodi ya dunia. Utaletewa most amazing scenarios in the world, most amazing scenes, matukio ya kushangaza zaidi katika dunia, lakini pia railway technologies, teknolojia ya reli, lakini space technologies and this deep space exploration, matukio ya utafiti katika anga za juu. Karibu. Na nikukumbushe tu, tufuatilie katika social media Jenafa Media, lakini pia www.jenafa.com.